ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಆಲ್ ಟು PW ಕನ್ನಡ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಚಾನಲ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಯಥಾರ್ಥ ಕನ್ನಡ 2.0 ಫಾರ್ ಕ್ಲಾಸ್ 9th. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡನ್ ಹಿರಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಹಿರಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಒಲಿಂಪಿಯಾಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿರಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಶುವಲಿ ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವೆನ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್. ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಹಾಫ್ ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್, ಬಟ್ ಅದು ಯಾರು ನೀವು 6th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದ್ಯಾಟ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಹಿರಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ದರ್ ವಿ ಅಪ್ಲೈ ವೆನ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಕೇಸಸ್ನಾಗ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇವನ್ ವಿ ಸಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವೇರ್ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್. ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಇಂದ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿಮ್ದು ಹಿರಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಅ ಥಿಯರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಲೆಕ್ಚರ್. ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ನೀವು ಟಾಪಿಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಗುಂಡಾಗ್ಬೋದು, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಬಟ್ ಆ ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟಕ್ಕೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟಕ್ಕೊಂದು ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದರ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಆರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿರಲಿ, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಅದನ್ನ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋಣ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಈ ನೋಡಿ, ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಟಾಪಿಕ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ 9th ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ 10 ಏರಿಯಾಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಕ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕ್ಟರ್, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕ್ಟರ್, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಹಾಫ್ ಸರ್ಕಲ್, ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಸರ್ಕಲ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದ ಕ್ಲಾಸ್ 10th ಕಲಿತೀರಿ. ಟು ಫೈಂಡ್, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದೋಸ್ ಏರಿಯಾಸ್ you will have to first understand what is the circle. Correct? One basic concept ಅನ್ನೋದು circle properties ಏನೇನದಾವ, which are the parts of different parts of the circle, that you have to understand in this topic. ಸೊ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಇವತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಿದೆ ಸರ್ಕಲ್ಸ್, we will finish it in one shot over here. Clear? So if you talk about this particular topic, it is important for your exams. Clear? This is important for exams. Clear? And it is important for SSLC as well. Okay? Clear? It is important for your SSLC exam as well. Clear? ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ. ಸೊ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಐ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಆಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಚ್. ಎಸ್, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡನ್ ಹಿರಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ರಿವಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿರಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫೌಂಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ S into S minus A, S minus B, S minus C. Okay? Fine. Where S is nothing but what? Semi perimeter. Okay? S is semi perimeter and S value is equals to A plus B plus C divided by 2. Clear? Okay? ಫೈನ್. ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹಿರಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನಾಗ. ಟುಡೇಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಆಂಗಲ್ ಸಬ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾರ್ಡ್ ಅ ಕಾರ್ಡ್ ಅಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್ ಏನದ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕ್ಲಾಸ್ 9th ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿಲ್ ಡೂ ರಿವಿಷನ್. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಟು ದ ಕಾರ್ಡ್. ಓಕೆ? ಈಕ್ವಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. And then we are going to see angle subtended by arc of a circle and cyclic quadrilateral at the end. Clear? Fine. So these all topics we are going to discuss. Fine. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಥಿಯರಮ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಓಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ 9th ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ. ಫೈನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ 10th ಟಾಪಿಕ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಆರ್ 9th ಟಾಪಿಕ್. ಹಿರಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಮುಗಿಸೋದಿರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ 10th ಟಾಪಿಕ್. ಇವಾಗ ಮಟ್ಟ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ ತರಬೇಕು ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು, ಆ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಥ್ಸಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರೋದು, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಬೇಸಿಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. ಸೊ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ನೋ
ದಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರೆ ಹಿರಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೇಕಾ, ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಕಾ, DPP ಬೇಕಾ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಲ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್. ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಪ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದ PW ಆ್ಯಪ್. ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಫೈನ್, PW ಆ್ಯಪ್ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಬಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್. ಒನ್ಸ್ ಯು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಾಗಿನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್. ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕೋದ, ಒಂದು OTP ಬರ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಲಾಗ್ಡ್ ಇನ್. ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಗಿನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ಸರ್ಚ್ ಬ್ಯಾಚ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ಸರ್ಚ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯಥಾರ್ಥ ಕನ್ನಡ 2.0 ಅನ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಎ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಇನ್ ದಿ PW ಆ್ಯಪ್. ಕ್ಲಿಯರ್, ಒನ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಫೋಟೋ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಫೈನ್, ₹1 ಕೂಡ ಪೇ ಮಾಡೋದು ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಏನಿದೆ, ಫೈನ್, ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್, ಫೈನ್, exam guidance, and all these things you'll get what in this batch includes. Next students, subjects. If you click on subjects, you'll get that physics, chemistry, maths, biology. Clear, ಯಾವ subjects ಇದೆ. maths ಅಲ್ಲಿ click ಮಾಡಿದ್ರೆ maths notes DPP ಆಗಿರಲಿ, all these things you'll get in a single app over here. So with this and all this is of free of cost. Okay fine, yes. Now when we come to revision of this topic, clear, revision of this topic, different parts of the circle. Clear, ಒಂದಿಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇದು, ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್ ಐತಿ, that we have to understand. Fine, so if I take a circle, if I take a circle like this, clear, sorry, yes, fine. If we take this circle, if you understand students, whatever this is there over here, this point, this is called as O, fine, or we call it as center of the circle. Clear, center of the circle. This line inidala, distance from here to here, any point on the circle is called as radius of the circle. Distance starting from the center to any point on the circle is called as radius. Now if we take this radius, ಒಂದು ರೇಡಿಯಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪಸ್ ಮ್ಯಾಗ ಹಿಂಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋತೀರಾ ಒಂದ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಚೇಂಜ್ ಪೆನ್ ಕಲರ್. ಎಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ರೌಂಡನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅವಾಗ ಒಂದು ಇದು ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ, ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಈ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಏನಿದೆ, ಫೈನ್, okay, so whatever this outer layer is there, ಈ green lines ಕಾಣ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, dotted lines, whatever this green dotted lines are there, so whatever this outer lines are there, it is called as circumference. Correct, circumference of the circle. Clear, circumference of the circle ಅಂತೇವಿ. Along with this, if we take this, okay, ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾನು ಏನಾರೆ ತಗೊಂಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಪಿಂಕ್ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್. ಓಕೆ, ಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಟೇಕ್ ದಿಸ್, ಫೈನ್. ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಕ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಸಂದ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ಲಿಯರ್, ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್. ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ this, okay, whatever this blue line is there is called arc of the circle. Fine, along with that students, if I take this, okay, if I take this region over here, e region anna nan tagondra, this is called as sector of the circle. Clear, so these are the different parts of the circle. Did you people understand students? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋಣ, A and this is B. So AOB is called as what? Sector of the circle. Clear? Whatever your AOB is there, AOB is called, the green area, fine, is called sector
of the circle. Clear? Did you people understand this? Fine. Idನ್ ಬಿಟ್ಟ ಮತ್ತೊಂದು segment ಅಂತ ಬರ್ತದ. Okay, so if we see, if we take this much, okay, fine. So whatever this region is there, it is called as what? Segment of the circle. Fine. Clear? It is called as the segment of the circle. Clear, students? Artha aita? What is circumference, what is arc, what is chord, what is segment, sector and radius of the circle. Clear? So in munda now direct theorems ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. So whenever we come across theorems, when they are telling that arc of the circle, chord of the circle, ಅವಾಗ confusion ಇರಬಾರ್ದು. Okay, ನೋಡ್ಕೊರಿ ಒಂದ್ಸತಿ. Done ada? Yes. So next we have theorem over here. Okay, so first theorem is equal chords of the circle, equal chords of the circle subtend equal angles at the center. If the chords are of equal length, fine, chords nimda same length idra, they subtend equal angle at the center. Means meaning is what now? I'll take this circle. Okay, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಪ್ರೂಫ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯಾವ್ಯಾವ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅದಾವ ಅವಷ್ಟ ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲ ಅಂತೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. Now they are telling that if I take two chords of same length, ಇದು ಒಂದು chord ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನಾ? Okay, another chord I will take of the same length. Okay, ಆಮೇಲೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ. Yes, if I take it over here, chord ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದ. Okay, yes, fine. Now if we see the center of the circle, okay, ಈ circle center mark ಮಾಡಕ್ ಮರ್ತಿದ್ದೀನಿ. Okay, yes. Now if you see whatever the angle is subtended at the center, okay, ಈ chord ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ angle and from here till here, clear? So if you see, this is your center O. Fine. Here we have AB and here we have CD. Clear? Now they are telling that equal chords, you have to equal chords adava AC. Fine. Yes or no? Given your AC is equal to BD, because these are chords of same length. Chords of same length. Clear? Okay. Now next students, we have angle AOD. Angle AOD. Fine. Angle AOD, equal chords of the circle subtend equal angles at the center. Now equal chords ತಗೊಳತೀವಿ, angles equal ಅದಾವಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. Yes or no? Correct? So ಮಾಡ್ರಿ, try to do, analyze ಮಾಡ್ರಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಂತ ಹೇಳಿ. How will you approach this correct ಆಗಿ without any mistake? Correct? Okay, yes. We need to show that. What we need to show? We need to prove that whatever the angles are there over here, students, fine, angle subtended. Okay, angle subtended ಯಾವ್ದು ಆಗ್ತದ? ಈ angle, correct? Whatever this angle is there and this angle, they are equal because they are angles subtending at the center of the circle chords. Clear? So we need to prove that angle AOB is equals to angle COD. Okay, yes. So how we can do? Fine. So first idantu avaru kottidare. Yes or no? Fine. So AC is equals to BD is given. Also we can tell that OA is equals to OB or OC. Clear? Idu one triangle consider ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು, or we can take that. Yes, look at this students. ಇದನ್ ಬೇಡ, ಈ ಲೈನ್ ಬೇಡ, ಆಮೇಲೆ ಬರೋಣ. Now in triangle AOB and triangle COD, what we can tell students? Your angle AOB, fine. Yes, we can tell that your AB is equals to CD.
This is because it is given, because they are chords of same length over here. Second, we have OA is equals to OC. Correct. This is because why, students? OA is equals to OC. Reason in other, because they are radius of the same circle. Correct or no? Because joining on any point, radius of the same circle. Clear? Next kuda, it is same. OB is equals to OD. So this is nothing but what? Radius of the same circle. So ಎರಡು radius of the same circle ಇರೋದ್ರಿಂದ they have to be equal. Now this is your SSS. Clear? Side, side, side. By SSS congruence rule. Okay. By SSS congruence rule. Clear? By SSS congruence rule. What we can tell, students, by SSS congruence rule? We can tell that your triangle AOB is congruent to triangle COD. Clear? Triangle AOB is congruent to triangle COD. Now also we can tell that your angle AOB is equals to angle COD, because these are CPCT, congruent parts of corresponding triangles. Clear? Congruent parts of corresponding triangles. Clear? Okay, understood this? Fine. Artha aita? So this is what we had to show. This theorem important ada 3 marks ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Fine. ಇದನ್ನ diagram ಹಾಕ್ಬೇಕು ನೀವು, and this all things you need to write. Next, converse of that. If angle subtended at the chord, okay, converse nodri, if the angle subtended by the chords of the circle at center are equal, then the chords are equal. Okay, means what they are telling, if we take this circle, fine, and the angle subtended, ಎರಡು chords ತಗೊಳ್ಳೋಣ. I don't know if they are of same length or no. Okay, just I am taking the chords over here. Fine. Next ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು they are subtending an angle at the center of the circle. Some angle they are subtending at the center of the circle, and they are equal. This angle, whatever is there, is equal to this angle OAB CD. Clear? So since angle ulta just, okay, since angle AOB ಇಲ್ಲಿ SAS criteria use ಮಾಡಬಹುದು, because ಎರಡು side, this side is equals to this side, this side is equals to this side, and the angles vertically opposite angles are equal. Clear? So by SAS congruence rule, ಎರಡು triangle ನಿಮ್ದು congruent ಆಗ್ತಾವ. If both the triangles are congruent, since angle AOB and angle COD are equal, okay, they have given, then AB will be equals to CD. AB will be equals to CD. Clear? Done ada? Clear alla? Next concept ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಿಂದ. Let us move on to next concept, that is perpendicular from the center to the chord. Okay, so ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಎರಡು theorems ಅದಾವ, students. Fine. So what I'll do is, first I'll explain you what is the perpendicular from the center to the chord. Okay, fine. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Let me take this center. Fine. And this is the center, and we'll take a chord over here. Fine. We'll take this chord over here. Okay, so here we have A. Fine. And here we have B. So if we see this perpendicular from the center of the circle to the chord, one perpendicular ಹಿಂಗ center ಇಂದ pass ಆಗೋದು ಈ chord ಗೆ draw ಮಾಡಾತೀನಿ. Clear ada? Fine. Now if you observe, students, over here, this is the perpendicular on the chord. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ನಾನು ಎಲ್ಲರೇ suppose if I think that ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆದು ಮಾಡೋಣ. Okay, let us do little bit different ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ರೀತಿ. ಇದು perpendicular ಆಗ್ತದೇನಾ? ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. Yes or no? So this is not possible. Now if you observe, students, see here, scale ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Yes, look at this. Fine.
here ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 4 centimeters ಅದ. Okay, so this is almost one 4 centimeters over here. So if you see students, ಇದು 4 centimeters ಇರೋದ್ರಿಂದ half ನಾಗ ಡಿವೈಡ್ ಆಗೈತಿ. This is 2 centimeter, ಇದು 2 centimeter ಐತಿ, correct, and this is 4 centimeter complete. So ಏನು ಐಡಿಯಾ ಸಿಗತ್ತದ ನಿಮ್ಗ? If there is a perpendicular drawn from the center of the circle to the chord, it bisects the chord. Okay, clear? So that is what our next theorem tells. The perpendicular from the center of the circle, if there is a perpendicular drawn from the center of the circle to the chord, it 100% bisects the chord. Bisects andre ena? Divides the chord. Okay, bisects meaning divides the chord into two equal parts. Okay, divides the chords into two equal parts. Clear? Understood students? Means what now? Okay, if I take this circle, if this is the center, if I am drawing a chord over here, okay, ಈ chord ಹೆಸರು ಸ್ವಲ್ಪ ಎ ಬಿ ಅಂತ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡೋಣ. This is A and this is B, and if I draw a perpendicular, exact perpendicular from the center of the chord intersecting at some point C. Okay, I am drawing a chord perpendicular, fine, passing through the center of the circle perpendicular to the chord. Then since, okay, then we can tell that here AC is equals to BC, because here equal parts ನಾಗ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾವ. Did you people understand this? Perpendicular ಆಗಿರ್ಬೇಕು. Perpendicular ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸ್ನಾಗ ತೋರಿಸಿದೆ ನಾನು. ವಾಟ್ ಇಫ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್? ಹಿಂಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಲ್ಲ, ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ನಾ ದ ಕನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಕನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಥಿಯರಮ್. ಓಕೆ, converse part is also true. Yes, converse part is also true, students. Okay, converse of theorem is also true. Clear? Converse of the theorem is also true. The line drawn through the center of the circle, whatever the line is there, drawn through the center of the circle to bisect the chord, is perpendicular to the chord. Okay, if a line is there, nodri hinga. If this is the circle with this center and there is a chord, okay, ಇದು ಒಂದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ನಾನು ಕಾರ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ವೆರಿಫೈ ಆಗ್ತದೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ. ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಕೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ಇಟ್. Yes, if we see, I am taking a 4 centimeter chord over here. Okay, 4 ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 3 ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ. Okay, so this is the 3 centimeter chord which I am doing over here. ಕಾಣಿಸುತ್ತ 3 centimeter ಅದ. ನಾವು 3 centimeter ಹಾಫ್ ಏನಾಗ್ತದ? 1.5. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವನು? ನಾವು 1.5 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ 1.5. ನಾ ಇಫ್ ಐ ಡ್ರಾ ಅ ಲೈನ್, ಫೈನ್, ಇಫ್ ಐ ಡ್ರಾ ಅ ಲೈನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್. Okay, if I draw a line passing through the center of the circle over here, okay, ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಪ್ರೊಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇಟ್ಟು ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಸ್ ಆನು, ಹೌ ಮಚ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಫ್ ಯು ಸಿ 90 degrees ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈನ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 90 degrees ಅದ. ಆರ್ ಯು ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ದಿಸ್? ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಬ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಎಷ್ಟದ? 90 degrees is there. Okay, done. Clear? So this is what it tells. If there is a chord, AB, and if we are bisecting the chord C, and if we draw a line, it must pass through the center of the circle and it should be perpendicular. Done? Okay, if this is clear, let us move on to next. Equal chords and their distances from the center. Okay, equal chords and their distances from the center. This is the next topic we have. Okay, so yes, so the length of the perpendicular from a point to a line. Okay, the length of the perpendicular nim find ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರ
Fine, length of the perpendicular you need to find from a point to a line, from a point to a line. Fine, from a point to a line. Clear? Is the distance of the line from the point. It is nothing but is the distance of the line from the point. Clear? That means what, students? Nodri ಇಲ್ಲಿ. This is a line. Okay, ಇದು ಒಂದು line ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Fine. This is a line over here. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು line ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. Fine. And there is a point P over here. This is a point P. This is a line L. Clear? Now, if you want to find the distance of this point from the line, okay, distance of this point from the line, how it will be, students? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಇದು. ಓಕೆ, A1 is there, correct? Then PA1, okay, we can tell over here that PA1 is not, or PA1 is incorrect, we can tell. PA1 is incorrect. Fine. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಫ್ ಸರ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿರಿ, ನೀವು ಈ ಸೈಡ್ ಮಾಡಿರಿ, PA2 ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಂಗೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಈ ಲೈನಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. PA2 ಜಾಸ್ತಿ ಅದ. ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ A2 ಓವರ್ ಹಿಯರ್, PA2 is incorrect. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಫೈನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ how it will happen is, if I take a scale, ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. Yes, look at this. Fine, from this line, okay, starting from here to this is not the actual distance. ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತೀರಿ? ಸರ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಆಗಲ್ಲ. ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಕ್ಲೋಸರ್. ನೀವೇನಂತೀರಿ? ಸರ್ ಈ ಸೈಡಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಈಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಆಗಲ್ಲ. ಫೈನ್, ಅಗೇನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು ದಿಸ್. ಇಷ್ಟ. ಫೈನ್, ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಗೇನ್ ಬಿ ಲೆಸರ್. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ನೋಡ್ರಿ, 90 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, 3.5 ಇಂಚ್ ಏನು ಅದ. ಡಿಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? Clear or not? So whenever the scale is 90 degree over here, that is at this point, if I take it as A, so PA is the perpendicular distance, correct? PA is the perpendicular distance, okay, perpendicular distance of a point from a line, okay, perpendicular distance from a point to a line. Clear? Concept is clear. Fine, ಇಷ್ಟ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕು. Okay, done. Now next theorem we have equal chords of the circle or congruent circle. If there are equal chords of the circle, or if the chords are of equal this, okay, fine, congruent circle are equidistant from the centers. Okay, they are equidistant from the centers. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ? ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. Fine, first we will consider in the main circle. Congruent circles ಬೇಡ, let this be a circle. Okay, ಸ್ವಲ್ಪ size ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋಣ. Yes, this is the center of the circle. Now if I take the equal chords, ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ಕೇಲ್ ತಗೊಂಡು. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೂಫ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಥೇರಿಯನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಪ್ರೂಫ್ ಬೇಕಿಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಾಗ ಅದ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು ಪ್ರೂಫ್, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸೋದು ಪ್ರೂಫ್, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸುಮ್ಮ? ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಸೊ ಎಸ್, ಇಫ್ ಐ ಡ್ರಾ 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಫೈನ್, 3 ಇಂಚಸ್ ಅದ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ಅನದರ್ 3 ಇಂಚಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ. Clear? Now whatever these chords are there, okay, whatever these chords are there students, they are equal over here. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಈಕ್ವಲ್ ಅದಾವೇನಿಲ್ಲ? Can I tell that whatever these distances are there, this is suppose your AB and this is suppose your chord CD. Fine. Now if I construct like this, ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಏನಾರೇ ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ನಿ ಅಂದ್ರ, fine. So the distance of the point to the chord is nothing but what? Perpendicular distance. Just now we saw this. Yes or no? This is perpendicular.
So if I say this is the point P we have, and this is the point Q with center O, so we can tell from here that since, clear, we can tell here because ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ. Okay, clear? Now what I can tell over here, students, I can tell that since your AB and CD are equal chords, since AB and CD are equal chords, okay, since AB and CD are equal chords, okay, so the fine equal chords of the circle, fine, are equidistant from the center. Distance calculate ಮಾಡಬೇಕಾ between a point and a chord means I have to calculate perpendicular distance. So therefore I can tell that your OP, distance OP is equals to OQ. Clear? Distance OP is equals to OQ. Is this clear for everyone? Now next, if we see, okay, if we see over here, these are the chords, these are the chords over here, fine, these are the chords, these are the chords we have. Now this is the center of this circle. You have to, okay, just a minute, I need to first tell that both these circles are congruent. You have to circle same size as the other 100%, yes or no? Yes. Now this is the center of this circle, clear, and ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಎಸ್. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಫ್ ಐ ಡ್ರಾ ಕಾರ್ಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ಡ್ರಾ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಸಾರಿ, ನಾ ಏನಾರ ಹಿಂಗೆ ಕಾರ್ಡ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ, okay, yes, so this chord is nothing but what, students, we have CD. This chord is CD we have, fine, and another chord we have over here, we consider it as AB, but you have to chord same distances allow, okay, fine. So two congruent circles are there, and if we are taking two, okay, two congruent circles are there over here, fine, two congruent circles are there, and if we see this perpendicular distance, okay, even now perpendicular distance we are telling, fine, this is center C1 having point M, and this is C2 having point N. Clear? Now since both the circles are congruent, okay, and chords AB and CD are of same length, okay, then C1M is equals to C2N. Clear? C1M is equals to C2N over here, okay, done. ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ, ಫೈನ್. ಇಫ್ there is one circle, chord same length ಅದಾವ, if we see the distance between them they are equal. If we take two congruent circles, chords ಅದಾವ, if we see the distance they are also equal. Done. Next we have this theorem, chords equidistant from the center of the circle are equal in length, okay, chords equidistant from the center of the circle, they must be equidistant, fine. This is nothing but what, converse of the previous theorem. Converse ಕೂಡ true ಐತಿಯಾ ನಾತಾರವ್ರ, converse of the theorem is also true. Clear? Converse of the previous theorem is also true. Means what we are doing, students, over here, okay, ನೋಡ್ರಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಓಕೆ, ನಾನು ನೀರು ಕುಡಿತಾನೆ ಅವಾಗಿನ ತನಕ, ಯು ಅನಲೈಸ್. Okay, yes, so if we take this circle, this is the center, okay, and this is the chord, ಇದು ಒಂದು chord ಅದ, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು chord ಅದ, okay. Now if we see the perpendicular distance, that is, okay, let us do ನಾಮಕರಣ ಈ ಥರದ, ಇದು AB ಅದ, okay, and this is we have CD over here, CD. Next, this is the perpendicular distance on this,
ಹೌದೇನಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದ because this is the perpendicular we have. Okay, this is center O1 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. This is C already ಆಗೈತಿ. We can take this as P and this we can take it as Q. Both are perpendicular distances. Since your OP is equals to OQ, means distance of the this, okay, if the chords are equidistant from the center, this distance is equals to this distance. AB mag OP equal ada, CD mag OQ equal ada, then AB and CD should also be of the same length. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣದವ್ರದ್ದು ಕಾಣ್ಬೋದಾ, but almost it is looking same. But 100% students, AB will be equals to CD. Clear? Next. Okay. Yes. Next, E theory ನೋಡ್ರಿ. Angle subtended by arc of the circle. Okay, next concept we have, what is the angle subtended by an arc of the circle? Fine. If two chords of the circle are equal, fine, what do we mean by angle subtended by center of the circle? Clear? What do we mean by angle subtended by an arc of the circle? Arc andre ಗೊತ್ತಾತಲ್ಲ. Fine. First of all, understand the meaning of arc. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು arc. Fine. Let me take this circle with this center. There is an arc over here. One ಸಣ್ಣ arc consider ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. A to P. Sector ಅಲ್ಲ. Sector ಬಂದಿದಾಗ area ಬರ್ತದೆ. Okay. So this is the arc AB. Okay. Now whatever this angle it will subtend. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದರೆ ಒಂದು angle subtend ಮಾಡತ್ತದ at the center over here. Okay. So this some angle is there. If we take this as C and this angle is there. Fine. So this is called arc of the circle and angle subtended by the arc. If two chords of the circle are equal, then their corresponding arcs are congruent, and conversely, if two arcs are congruent, then their corresponding chords are equal. Conversely kuda true adav. Correct? Means they are telling that, fine, if two chords of the circle are equal, fine, understand the concept. Fine, idu one circle consider madideni. Okay, with this center over here. Now I am considering two arcs, okay, chords over here. E chords, E chord. Fine. Clear? Yes. Look at this, students. They are telling that if two chords of the circle are equal, ಎರಡು circle adava, and we are telling that two chords of this circle are equal, that is AB is equal to CD. Line by line understand ಮಾಡ್ಕೊರಿ. Fine. In one diagram ನೋಡ್ರಿ, that is what I told you at the starting of the class. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ನಾಗ ಆಗಿರಲಿ, ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ನಾಗ ಆಗಿರಲಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಕ್ಲಾಸ್ 10th ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಪ್ರೂಫ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಲಿತೀರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಇಶ್ಯೂ. ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ನಾಗ ಹಾಕೋದು, ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇಫ್ ಟೂ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, ಎ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಡಿ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಕ್ಸ್. ಆರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ? ಇದು ಸಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಪಿ and here let me take Q. So since AB is equals to CD, then okay, since AB is equals to CD, we can tell that your arc APB is equals to CQD arc. Okay, arc APB is equals to arc CQD. Clear? Understood? This is what the concept tells. Now इधर मैं ಕೆಲವೊಂದು theorems ಅದಾವ, that we'll study again. Yes, the angle subtended by arc, the angle subtended by an arc of the, okay, the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. Okay, the angle subtended by arc at the center is double by the angle subtended by it on any other part of the circle. Clear ada? Analyze ಮಾಡ್ರಿ what they are telling. Fine. Actual meaning ಏನದ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದ, try to understand that.
ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಫೈನ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನೋಡ್ರಿ, ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಇಸ್, ಇದೊಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ with this as the center. Fine. They are telling that the angle subtended by the arc at the center of the circle. Correct? Arc andra yes, how we can consider is okay, one arc consider ಮಾಡೋಣ. We can take the arc over here, or we can construct this diagram and take ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಈಸಿಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. Okay, by it at any remaining points. Correct? Okay, so see here, this is the point O, here we have P, here we have Q, and here we have some R. Now they are telling that angle subtended by the arc, ಇದು ಒಂದು PQR ಒಂದು arc ಅದ, yes or no? So whatever the angle is subtended over here is equal to twice the angle subtended by it at any other point on this circle. Clear? So angle POQ, fine. Or I can tell that ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ yes, clear, I can tell that whatever your angle POR is there, angle POR is equals to twice the angle subtended by over here, that is angle PQR, angle subtended at the center. Clear? ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್. Whatever the angle subtended at the center of the circle is there over here is twice the angle subtended by it at any other point on the circle. Done ada? Clear? So this is what the definition you have to understand. Clear? Proof ಎಲ್ಲ ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಇದ್ರದ್ದು. Fine. But if you want either one proof ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, refer. Fine. If you need the proof, refer the proof in NCRT. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ಪ್ರೂಫ್ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಫೈನ್ ಅದ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, look at this theorem. If a line segment joining 2 points, fine, this is another theorem we have. Okay, proof necessity illa. If a line segment, if there is a line segment joining 2 points, subtends equal angle at 2 other points lying on the same side of the line, same side of the line containing the line segment, the 4 points lie on this circle, means concyclic. If all the 4 points lie on the same circle, okay, if all the points lie on the same circle, students, then it is called as what? Concyclic. Clear? Okay everyone, did you people understand? Fine. So what we are telling, a line segment, nodri, idon circle ada with this center. If a line segment joining 2 points, fine, if there is a line segment joining any 2 points on this circle, ill one point ada, ill one point ada, okay, and this is the line joining it, and we'll take another 2 points over here. Okay, yes, we can take this and this over here. Okay, so ಇದು ಒಂದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ. ನಂಗೆ ಸೇಮ್ ಲೆಂತ್ ಇರಬೇಕಂತ ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. Points lying on the same side of the line containing the line segment. Okay, sorry, a line segment joining 2 points subtend equal angles at the center. Andre ena, if I join like this, okay, okay, ishta saak namge actually. Fine. So whatever this angles are there, fine, this is suppose PQ O we have over here, and this is AB. Okay, clear students? Nimd according to NCRT textbook, they are telling that, fine, and if we see this angle over here, okay, ಇದು exactly center ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, exactly passing through center, it is not necessary, but still if we see this angle over here, this angle over here, so from here we will get an idea that
whatever your angle PQA is there, okay, angle PQ, okay, PQO is equals to angle yes BAO. Clear? Whatever the line segment joining two points subtend equal angles at two other points lying on the same side of the circle. ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ lie ಆಗತ್ತದ ನೋಡ್ರಿ. Both these angles are lying upwards. Then the whatever four points are there, they must lie on the circle. Clear ada? Understood the theorem? We are taking line segment, students, joining any two points on the circle, and after that the angles subtended by it lie on the same side of the segment, or this side, this side, this side. ಎರಡು ಸೇಮ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ನಾಗ ಇರಬೇಕು. ಅಪ್ಪರ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್, ಲೋವರ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್, right segment, left segment. They should be on the same. Then the 4 points which you take needs to be concyclic, means they should lie on the same circle over here. Done ada? Fine. And next we have the last thing, that is nothing but what? Your cyclic quadrilateral. Okay, cyclic quadrilateral ಅಂತ ಒಂದು part ada. Fine. So in cyclic quadrilateral, what we are going to do, students, over here, what do we mean by cyclic quadrilaterals? A quadrilateral ABCD, a quadrilateral ABCD, fine, is called cyclic if all the four vertices of it lie on the circle. A quadrilateral ABCD is there, is called cyclic quadrilateral if all the vertices lie on it. Andre meaning ena? What is the meaning, students? If I take this circle, fine, and if there is a quadrilateral over here, okay, quadrilateral andre 4 vertices, 4 angles, ಹೌದನಿಲ್ಲ? Yes. So if you see over here, students, all the vertices of this quadrilateral, fine, here we have A, B, C, D, fine, all the vertices of the quadrilateral ABCD lie on the circle, then ABCD is a cyclic quadrilateral. Clear? ABCD is a cyclic quadrilateral. Artha aita? Clear alla? Understood? If there is a circle, students, if all the vertices of whatever that circle quadrilateral is there lies on this circle, then such a quadrilateral we call it as cyclic quadrilateral. Now cyclic quadrilateral idra atrada ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅದಾವ. The sum of either pair of opposite angles of the cyclic quadrilateral is 180 degree. Means what? We'll take this circle. ಈ ಸರ್ಕಲ್ ನಾಗ ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ನೋಡ್ರಿ, 4 vertices they are they lying on the circumference of this circle or lying on this circle? Fine. Here we have A, B, C, D. So all the vertices of the circle, whatever are there, they are lying on the all the vertices of the quadrilateral, whatever they are there, they are lying on the circle. So this is a cyclic quadrilateral. Correct? So this is a cyclic quadrilateral. Clear? Yes. Now from here, students, okay, if you understand from here, nodri topic naga ಜಾಸ್ತಿ ಥಿಯರಿ ನ ಅದ. Okay, proofs ಎಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊರಿ ಒಂದ್ಸತಿ. Fine. If it is important ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ, ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ನಾಗ ಮಾಡಿರ್ತಾರ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಐ ಆಮ್ ಕವರಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಡು ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾವ್ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಂಗಲ್ ಮತ್ತು ಈ ಆಂಗಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಂಗಲ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಆಂಗಲ್ ಸಿ is 180 degrees. Okay, and then students, these two angles whatever they are there, that is angle B plus angle D is also equal to 180 degrees. Clear? Clear? Cyclic quadrilateral artha aita? Fine. Now next students we have this. If the sum of pair of opposite angles of a quadrilateral is 180 degree, then the quadrilateral is cyclic. Just the converse of previous theorem. Converse of the theorem.
Clear? Converse of the theorem we have. So what does it say, students? It says that if the sum of the pairs of opposite angles, of a quadrilateral is 180 degree, the quadrilateral is cyclic. Okay, that means that, okay, this I am taking. Nodri, hing one draw on cyclic quadrilateral. Okay, let us draw this quadrilateral over here. Yes. Okay, so all the four vertices are touching on it. Clear? All the four vertices are touching on it. A, B, C, D. Fine. This is a cyclic quadrilateral. Now, if the pair of opposite angles are equal, angle B plus angle D, sorry, angle B, yes, pair of opposite angles, that is angle B plus angle D is equals to 180 degree, and angle A plus angle C is also equals to 180 degrees. Then from here we can tell the fact that whatever the quadrilateral is there, okay, whatever this quadrilateral is there, it is a ABCD is cyclic quadrilateral. Okay, ಇಷ್ಟ ಅದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಟಾಪಿಕ್ನಾಗ. ಡಿಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅದನ್ನು. ಓಕೆ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೆಫರ್ ದೆಮ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ cyclic quadrilateral? ಫೈನ್. ಹೌ ಡು ವಿ ಡೂ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ಥೇರಮ್ಸನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ 10th ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಡನ್ ಅದ? ಫೈನ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ಸಮರಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಕರೆಕ್ಟ್, ಇವು ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ವಿಚ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರಲಿ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರಲಿ. Fine. Make sure that you do it as a homework over here. Correct? Now, if you see the summary of this, a circle is a collection of all the points in a plane which is equidistant from a fixed point. So this is definition of the circle. Okay, definition of circle. Clear? Equidistance from a point. Clear? Andra other radius, yella points. Equal chords of the circle or of congruent circle subtend equal angle at the center. Okay, chords nimdu equal length idra, if the chords are of equal length, students, the angles subtended by them are also equal at the center. If the angle subtended by the chords of a circle, okay, opposite angle subtended at the center of the circle by two different chords is same, then the chords whatever are there, they are also of the same length. Yes or no? Clear? Chords are also of equal length. Okay, and next we have the perpendicular from the chord, okay, from the center of a circle to the chord bisects the chord. Idan nodideva now. I showed you through the help of diagram also. Clear? Andre meaning itarda, if there is, this is the chord over here with this center, and we have a chord over here. Now on this chord from the center, if you want to draw a perpendicular, okay, perpendicular ಈ ರೀತಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 2 half ಪಾರ್ಟ್ಸ್ನಾಗ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಲೈನ್ ಡ್ರಾನ್ ಥ್ರೂ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಲೈನ್ ಇಸ್ ದರ್ ಡ್ರಾನ್ ಥ್ರೂ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್ bisects the chord, is perpendicular to the chord. Equal chords of the circle are equidistant from the center. Chords equidistant from the center of the circle are equal. And the last point, if two arcs of the center are congruent, then their corresponding chords are equal, and conversely it is also true. Next we have congruent arcs of the circle subtend equal angles at the center. Idan kuda ನಾವು ನೋಡಿದೇವೆ. And the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any remaining point of the circle. Clear? And angles in the same segment of the circle are equal, and angle in the semicircle is a right angle. Clear? So this is what we have, students. Fine. Okay, and last part of this summary is, if a line segment joining two points subtend equal angle at to any other point lying on the same side, upper segment, lower segment, right segment, left segment, then the 4 points lie on the circle. And next we have the sum of either pairs of the opposite angle of this quadrilateral is 180 degree. If the sum of pair of opposite angles of the quadrilateral is 180 degree, then it is a cyclic quadrilateral. Okay, yes. So practice the given questions. Homework naga you need to practice given questions. Okay, fine.
ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಭಾಳಷ್ಟಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ಕೇಳಿದಾರ ಅವ್ರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕ್ವಶನ್. Clear? Understood? Fine. So that's it for today's session, students. Clear? ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬಂದ್ರೆ ಈ ಟಾಪಿಕನ್ನು ನೀವು ಓದಬೇಕು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ 10ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. ಫೈನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಯರಮ್ ಏನದ ಅದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಬರ್ತದ. ಕಾಂಗ್ರುವೆನ್ಸಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೌ ಡು ವಿ ಸೋ ಟೂ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದು ನಿಮ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಆ ರೀತಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಉಳಿದಿದ್ದಾವ. ಫೈನ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಅದರ್ ಈಸ್ ಅ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್. ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. ಅದ್ರಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಣ, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಥೇರಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಎಲ್ಲ ಥೇರಮ್ಸನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರೂಫ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊರಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಎಂಡ್ ಟುಡೇಸ್ ಸೆಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.